Presten muchísima atención, jubilados y pensionados, porque la información que vamos a compartir hoy pueda impactar directamente en su bolsillo. Esta mañana, Clara Salguero anunció un beneficio importante y un cambio que calificó como histórico dentro del sistema de seguridad social, en conjunto con el gobierno actual. Esta medida afecta especialmente a quienes cobran la jubilación mínima, por lo que es fundamental comprender cada detalle. No se trata solo de un anuncio más, sino de una actualización que podría modificar montos, fechas de cobro e incluso sumar pagos adicionales. Por eso, es clave mantenerse informado y conocer exactamente cuánto se va a cobrar y en qué momento, para poder organizar mejor la economía personal y familiar en los próximos meses. Además de este anuncio central, también se adelantó que en los próximos días se brindarán precisiones sobre cómo comenzarán a aplicarse estos cambios y qué sectores se verán alcanzados primero. Se habló de posibles incrementos, refuerzos o sumas extras que podrían liquidarse junto con los saberes habituales. Este tipo de novedades siempre genera dudas, ansiedad y incertidumbre, por eso es tan importante analizar cada punto con claridad. A lo largo del programa también se responderán consultas frecuentes que envían jubilados y pensionados a diario, con el objetivo de despejar inquietudes y brindar orientación concreta. La información clara y precisa es una herramienta fundamental para evitar confusiones y tomar decisiones acertadas. Antes de profundizar en los detalles técnicos, se hizo una invitación a participar activamente dando preguntas, opinions o experiencias personales. La participación de los adultos mayores es clave para enriquecer el debate y visibilizar las situaciones reales que viven día a día. Muchas veces, los anuncios oficiales no reflejan completamente las dificultades cotidianas. Por eso escuchar las voces de los propios jubilados permite tener una mirada más completa. La intención es construir un espacio donde la información no sea unilateral, sino que existe intercambio, diálogo y acompañamiento. Informarse no solo es un derecho, sino también una forma de empoderamiento frente a un sistema que muchas veces resulta complejo. En ese contexto, se destacó un tema central, el empoderamiento de las personas mayores. Con el paso de los años, los adultos mayores han comenzado a reclamar con mayor firmeza el respeto por sus derechos. Y no aceptan pasivamente situaciones injustas o tratos despectivos. Se recuerda una anécdota en la que alguien llamó abuelo a una persona mayor, y este respondió con claridad que no era abuelo de ninguno de ellos. Este episodio, más allá de lo anecdótico, refleja algo profundo. Las personas mayores desean ser reconocidas como individuos con identidad propia, experiencia y autonomía, no solo como una categoría genérica. El respeto comienza por el lenguaje y continúa en las acciones. La autonomía es un aspecto fundamental para la calidad de vida en la vejez. Mantener la independencia el mayor tiempo posible no solo fortalece la autoestima, sino que también reduce el riesgo de abusos. Lamentablemente, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los adultos mayores es el abuso financiero dentro del propio entorno familiar. Muchas veces, quienes deberían cuidar y proteger terminan aprovechándose de la vulnerabilidad económica. Este tipo de maltrato es difícil de denunciar porque existe un vínculo afectivo fuerte con la persona agresora. El miedo a romper relaciones familiares o a cuidar solos hace que muchos casos permanezcan en silencio. El maltrato intrafamiliar es, según especialistas, uno de los más recurrentes y también de los más invisibles. No siempre se manifiesta con violencia física, a veces se presenta como manipulación, control del dinero o decisiones tomadas sin el consentimiento del adulto mayor. Incluso puede disfrazarse de ayuda. La complejidad radica en que quien maltrata suele ser alguien cercano, como un hijo, un nieto o un ciudadano. Por eso, muchas víctimas minimizan lo que ocurrió o lo justifican. Reconocer estas situaciones es el primer paso para poder actuar
y buscar asesoramiento adecuado. La información y la contención profesional son herramientas clave. También se abordo el tema del maltrato institucional, que ocurre en organismos públicos o privados donde los adultos mayores deben realizar trámites. Hacer esperar horas sin explicación, brindar información incompleta o atender con malos modos son formas de violencia que, aunque normalizadas, afectan profundamente la dignidad de las personas. Cuando alguien depende de un organismo para cobrar su jubilación o acceder a un beneficio médico, el trato debería ser especialmente cuidadoso. Si bien existen empleados comprometidos, muchas veces las fallas estructurales del sistema generan experiencias negativas que se repiten y desalientan a quienes necesitan ayuda. No se trata de generalizar ni de afirmar que todos los trabajadores actúan de la misma manera, pero sí de reconocer que el funcionamiento institucional muchas veces depende de decisiones políticas y directivas internas. Los organismos vinculados a la seguridad social concentran gran parte de las gestiones que realizan los jubilados. Por eso, es fundamental que estos espacios funcionen con eficiencia, transparencia y empatía. Un sistema previsional no solo debe garantizar pagos, sino también ofrecer orientación clara y accesible. Cuando esto no sucede, se genera frustración y desconfianza en quienes más necesitan apoyo. Otro tema preocupante que se analizó fue el crecimiento de estafas dirigidas a personas mayores. Los intentos de fraude a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos son cada vez más frecuentes. Muchas veces, los estafadores se hacen pasar por bancos, organismos oficiales o compañías de seguros. La falta de familiaridad con herramientas digitales puede convertir a los adultos mayores en blanco fácil. Por eso, se insistió en la importancia de no compartir contraseñas ni datos personales por ningún medio que no sea oficial y verificado. Ante la duda, siempre es mejor cortar la comunicación y consultar directamente con la entidad correspondiente. En relación con los seguros y servicios financieros, se mencionó que en ocasiones se activan coberturas sin que el titular comprenda plenamente las condiciones. Debidos automáticos desconocidos, plazas que nunca llegan por escrito o cargos poco claros en la tarjeta de crédito generan confusión. Cuando esto ocurre, es fundamental acudir al banco para desconocer el débito y, si es necesario, buscar asesoramiento legal especializado en defensa del consumidor. La persistencia es importante, porque en algunos casos los debidos se suspenden temporalmente y luego reaparecen. Defender los propios derechos económicos es parte del cuidado integral. También se reflexionó sobre la necesidad de adaptar las ciudades a una población cada vez más longeva. En lugares donde una gran proporción de habitantes supera los 60 años, la infraestructura urbana debe contemplar sus necesidades. Semáforos con tiempos adecuados, rampas accesibles, veredas en buen estado y transporte público adaptado son medidas básicas que favorecen la autonomía. La planificación urbana no puede ignorar el envejecimiento poblacional. Una ciudad inclusiva es aquella que permite a todos sus habitantes desplazarse con seguridad independientemente de su edad. En cuanto a la prevención de estafas, se remarcó la importancia de tomarse unos minutos para pensar antes de actuar. Los estafadores suelen apelar a la urgencia y el miedo para que la víctima reaccione sin reflexionar. Mantener la calma y verificar la información con mente fría puede evitar grandes pérdidas económicas. Las llamadas que solicitan códigos, transferencias inmediatas o datos bancarios deben considerar sospechosas. Ninguna entidad oficial pide contraseñas por teléfono o mensaje. Difundir estas recomendaciones entre familiares y vecinos también ayuda a construir una red de protección comunitaria. Más allá de los problemas, también se compartirán historias que muestran el lado luminoso de la vejez. En residencias permanentes, por ejemplo, se han generado espacios para que las personas mayores puedan desarrollar vínculos afectivos con privacidad y respeto.
algunas parejas se conocieron en estos entornos y llegaron incluso a formalizar su relación. Estas experiencias demuestran que el amor y el deseo de compañía no desaparecen con los años. La vida afectiva continúa siendo importante en todas las etapas, y reconocerlo es parte tratar a las personas mayores con dignidad. Se recordó también el caso de una pareja que se conoció en un centro de jubilados y decidió casarse. Él expresó que se enamoró al verla por primera vez y que no había edad para sentir. Esa historia emocionó a quienes la escucharon porque reflejaba autenticidad y ternura. Después de vidas marcadas por experiencias distintas, ambos encontraron una nueva oportunidad para compartir afecto. Estas historias inspiran y rompen prejuicios sobre la vejez. Demuestran que los adultos mayores no son solo sujetos de asistencia, sino personas con sueños, emociones y proyectos. El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos desafíos sociales. Vivir más años implica pensar en políticas públicas que garantizan no solo ingresos suficientes, sino también acceso a salud, recreación y educación continua. La inclusión digital es otro punto clave, porque muchas gestiones hoy se realizan en línea. Capacitar a los adultos mayores en el uso seguro de tecnología puede reducir riesgos y ampliar oportunidades. Una sociedad que envejece necesita adaptarse con planificación y sensibilidad, reconociendo que la longevidad es un logro colectivo. La educación financiera es otra herramienta esencial para fortalecer la autonomía. Comprender cómo funcionan los débitos automáticos, los seguros, las cuentas bancarias y los derechos del consumidor permite tomar decisiones más informadas. También es importante revisar periódicamente los movimientos de la tarjeta y solicitar explicaciones ante cualquier cargo desconocido. La prevención es siempre más efectiva que la reparación. Además, contar con asesoramiento profesional de confianza puede marcar la diferencia en situaciones complejas. En definitiva, los anuncios sobre beneficios y aumentos deben analizarse con responsabilidad y atención al detalle. Cada modificación en el sistema previsional puede tener efectos concretos en la economía de los jubilados. Mantenerse informado, participar activamente, exigir bien trato y protegerse frente a estafas son acciones que fortalecen la posición de los adultos mayores en la sociedad. La combinación de información clara, apoyo legal y respeto institucional es fundamental para garantizar una vida digna. Por último, es importante recordar que la vejez no es sinónimo de fragilidad absoluta, sino de experiencia acumulada. Los adultos mayores han construido gran parte de la sociedad actual y merecen reconocimiento, protección y oportunidades para seguir disfrutando de la vida. Informarse sobre derechos, denunciar abusos y celebrar historias de amor y superación forman parte de una mirada integral. El objetivo final es que cada jubilado y pensionado pueda vivir con tranquilidad, seguridad y la certeza de que su voz importa.